Hello students, today's our class is applications of Maxwell thermodynamic equations. We have two types are here. One is Clausius and another one is Joule-Kelvin's effect. Those we are taking the applications of Maxwell thermodynamics. Okay. Yeah, here, uh, what is before that, I have to discuss what is the Clausius-Calpion equation. This is the fundamental thermodynamic relationship that describes the behavior of vapor pressure of the substance as a function of temperature. Okay, so here it is often used to understand phase transition such as boiling and condensation for a pure substance. Okay, this is one type of equation for Maxwell's application, thermodynamic application. And another one is latent heat. This is also one of the example for one of the application for Maxwell thermodynamic equation. Here, what is here first, we have to note down that latent heat refers to the heat energy absorbed or released during a phase transition. So, once again, I am telling that latent heat transfers to heat energy absorbed or released during a phase transition. Where this transition will come, such as a melting point and freezing, vaporization or condensation. Okay, these are the one of the example for phase transition, and also here the phase transition at a constant temperature. What is here in Clausius? The behavior of the vapor pressure of a substance as a function of temperature. Okay, where it is using, we using here to understand the phase transition such as the boiling and condensation. What here the result in this latent heat, the heat energy does not result in temperature changing, but rather causes a change in state of matter. For example, what is the state of the matter here? For example, we are taking the melting, freezing, vaporization or condensation. What will happen in these such melting and freezing and vaporization and condensation? So that the whatever we are observing that state of the matter, then latent heat we will take a we will observe in that temperature changing. Okay, and again this Maxwell's third equation, which contains dp by dt, the term for the purpose and obtaining the equation. What in third law of Maxwell's? dt, dp by dt. What is here p? P is the pressure. What about t? T is a temperature. Okay, and again we have to take here, yeah, about the equations, how we will take this third law of Maxwell's derivation. dp by dt suffix v is equal to ds by dv suffix t. And again here, multiple both sides with t here in this equation. T dp by dt suffix v, here we are taking t, and that is equal to t into ds by dv suffix t. Here we are taking what are the constant volume and temperature. Here we are taking the constant points. Then what equation we will get here? Tds by dv and suffix t. So since here t is a constant, means t, what is the t here? T is a temperature is we are taking. Okay, isn't it? And again here dq by dv suffix t.
Therefore, what we are taking TDS. Are you remember what is this TDS? Where we will get this equation? In last class, we discussed about these four statements we have in last class. T. Yeah, yeah. Tell me, ma'am. If you have any idea about last class, then you tell me any two or one. Where this TDS we are taking, TDS is equal to minus of PdV. In which equation we are taking? Internal Help internal energy. internal energy. Very good, Amma. Then come to here, capital L by. Are you able to see the screen, Amma? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Capital L by V suffix F is equal to V suffix I. What is here? F and V, we are taking new terms. What is here? We are just, Final, yeah, final volume and initial volume. Amma, tell me, చెప్పమ్మా. చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ డివి అనేది తీసుకున్నాం కదా, అది ఫైనల్ స్టేట్ లో ఇనిషియల్ స్టేట్ లో ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ Very చేంజ్ good, అవుతుందో అది very good, very good. So you are following me, right? Yeah. Here, L latent heat, and we are discussing about the applications of Maxwell's law. No? Here, for thermodynamic equations. So dV is equal to V. So finally, what we will get this Clausius equation? dP by dt suffix V is equal to what is here? Capital L by V suffix F minus V suffix I. So this is only called the Clausius, uh, Clausius Clapeyron's latent heat equation. Okay, this equation pertains the first order phase transition. Here, what we discuss in phase transition here, see, in phase transition, for example, melting point, freezing point, vaporization, and condensation. No? So here, the first order phase transition, when there is a emission or absorption of heat without any changing in the temperature. Okay. And here, second example, what we took here in the second example, Joule Kelvin effect. Okay. So first example is what we have, Clausius, and the second example is a, జౌల్ కెల్విన్ yeah, that is also called the Clausius and latent. These are the same, okay, same applications of Maxwell's thermodynamics. Then second one we are taking here, Joule Kelvin effect. Okay, what is where we should take the unit for Joule? Joule unit ఎక్కడ తీసుకుంటాం? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? జౌల్ జౌల్ యూనిట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? వేర్ వి షుడ్ యూజ్ దిస్ జౌల్ యూనిట్, వేర్ వి విల్ టేక్ దిస్ జౌల్ యూనిట్. ఆలోచించండి, జౌల్ యూనిట్ దేనికి తీసుకుంటాం? చాలా చోట్ల తీసుకుంటాం మనం జౌల్ యూనిట్. ఎనర్జీకి తీసుకుంటాం, ఇంకా వర్క్ వర్క్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో వీటర్, కైనటిక్ ఎనర్జీ. వెరీ గుడ్. సో సిజిఎస్ యూనిట్ ఎస్ తీసుకుంటాము. దీంట్లో మనము ఎంకేఎస్ యూనిట్ లో జౌల్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, యా. కమింగ్ టు ద పాయింట్ హియర్, జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్? మీన్స్ whenever real gas in throttle through of porous plug, there is always a change in temperature of the gas, a cooling in general, which is referred to as Joule Kelvin's or Joule Thomson effect. Here also in fifth semester we have Joule Thomson effects. Okay, E by M, there we will calculate the E by M value for this Joule Thomson effect. Okay, we got Nobel Prize of this Thomson effect.
Okay, and this effect was discovered for the first time in 1852 by Joule Thomson. Okay, so here one essential condition of Joule Kelvin is expansion of a real gas is that the enthalpy of the gas, here enthalpy we are taking H is equal to U plus PV. This is the enthalpy equation, must remain constant, that is H is equal to 0. So here for that what we will take here, what is the mu here we are taking? Hmm. Ratio of temperature to the change of pressure. Change of pressure we are taking. Here first thing is what we have to know the meaning of throttling. Here one word we are taking, throttling at constant enthalpy and represent by mu. Mu we are taking the constant of enthalpy and represent. Here what is the throttling? So here No the idea. throttling, yeah, No చెప్పమ్మా. idea. తెలీదు. ఓకే, థ్రొటలింగ్ అంటే ఏంటంటే ది యాక్టివిటీ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ద బ్యాండ్ విత్ అవైలబుల్ టు యూజర్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. మరి ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ తీసుకుంటున్నాం కదా, టెంపరేచర్లో ఏంటి మీనింగ్ థ్రొటలింగ్ అంటే? In thermodynamics we'll take that processing of. So here in thermodynamics, the throttling meaning is utilizing a throttling value to change a high pressure fluid into a low pressure fluid. Change in high pressure to low pressure, that is called the throttling in thermodynamics. So here mu is equal to dt by dp h. What is h here? Enthalpy. Okay, so the expansion for mu can be achieved, that is Joule Kelvin coefficient is term of the basic thermodynamic coordinate from enthalpy. So and second law of TdS equation, we will calculate that enthalpy is equal to H is equal to U plus PV. This equation only we are taking here, and DH is equal to TdS plus VdP. This is the enthalpy equation. Okay, last class we discussed about this. I given some equations to do the calculation or whatever the derivations. I will later I will ask you. Yeah, taking the second TdS equation, we will get that TdS is equal to Tp. Here throttling temperature we are taking. That's why we are using here T C Cp dt minus T dV by dt suffix p and dp. So this is the second equation. Yeah. Substituting this equation, which equation substituting we are? This equation, the second equation in first. Here in this equation, we are substituting the above equation. So we will get dTH is equal to Cp dt minus T dV by dt suffix p dp plus v dt. See what is the first equation here? dt by dp into h na. Yes, Cp ma'am. dt minus T dV by dt suffix p dp plus vdp. So we are taking the derivation point of Cp dt, capital D only here we are taking. Here also we will get వినిపిస్తుంది కదమ్మా? వినిపిస్తుంది. ఓకే, యా, T dV. Okay, so uh, yeah, Cp dt minus T,
dV by dt minus V. Where we are getting this V? From here, right? We are getting and P. Or we should write like this also. Cp dt dH plus Td plus T dV by dt. Same equation I am writing here. You all of you see this, right? dP or this equation. From this equation we will get this or dt is equal to what we are doing here in this equation, dH by Cp into T dV by dt, and here V. Why V is coming here? Minus V dP. Okay. Here in this equation, three equations, suppose for example, we will take dH is equal to 0, since the H is equal to constant. So dt is equal to, we are taking 1, why this is all 1, and T dV by dt, P pressure from this equation. Finally, we are getting this equation minus of V into D. Yeah. But here dt is equal to, we are applying this dt here, that dt is equal to dt by dp suffix h enthalpy minus dt by dp. So we will write the equation is dt by dp suffix h, dt is equal to 1 by cp from this equation, 1 by cp t dv by dt suffix p minus p, where mu is equal to dt by dph we have here already from this equation here. See this equation now we are finding. So finally Joule Kelvin's coefficient equation is mu is equal to 1 by Cp T dV by dt minus V, this equation. Okay. Uh. So this is the third equation. When suppose for example, when the cooling effect is in negative proceeds, then we will get this mu is equal to is sub, mu is dt by dp suffix lambda, and here suppose for example in positive way heating effect is produced, so we will get dt by dp suffix lambda. Then finally mu is equal to dt by dp. If suppose negative or positive, both we will take here. Then is 0. There is a neither cooling not heating, corresponding the transition of temperature is known as inverse temperature, which is the characteristics of the gas. Below in inverse temperature we have JT cooling, which is greater important in the liquefaction of gases. Okay. Yeah. So here what is the low temperature? We have this low temperature. Which lesson is this one? You have book? Anybody have book with you? Ninth lesson, ma'am. Which lesson? 10th lesson? Ninth lesson. 9th lesson. Okay. What is the low temperature? అక్కడ ఉంటుంది కదా చదవండి. What is the low temperature? Okay, ma'am. Force plug కూడా అందులోనే వస్తుంది మీకు. Okay. Yeah. Anybody? Please. Anybody? With you have a textbook? Anybody? Give the what is the low temperature? Generally, you tell me. Here on the screen, you are seeing. No? What is the low temperature? Yeah. Here, the low temperature in physics is the study of how matter and system behaves at very low temperature. Kada?
మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా జ్వరం వస్తుంది. అప్పుడు జ్వరం రాకుండా చల్లగా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు టెంపరేచర్ చూసుకుంటారా? యా, వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ హియర్. Before in our practical classes, I think so you are all in the class. Okay. Yeah, in that initial temperature, how much you are getting? Below room temperature or above room temperature? Above room temperature, ma'am. Initial temperature, cool water temperature. Cool. కూల్ వాటర్లో మనం పెట్టేది ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అంటాము. రూమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, అది ఏంటి ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అంటే? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి మనకు? మీ బుక్ లో ఉంది చూడండి. వాట్ ఈస్, మీ బుక్ లోనే ఉంది చూడండి అమ్మా. ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ టు ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ice temperature is the lowest temperature we will see, right? కదా, మనం టెంపరేచర్ దేంతో కొలుస్తామమ్మా? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ టెంపరేచర్ అమ్మా? డిగ్రీసా, కెల్విన్సా, ఫారెన్ హీటా? డిగ్రీస్ సెల్సియస్, రైట్? 20 degrees అని చెప్తాం కామన్ గా మనం కదా. 27 centigrades. ఇఫ్ సపోజ్ నీకు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో, హై ఫీవర్ అంటే 101 degree Celsius అంటాం. ఫారిన్ హీట్ లో కూడా కొలుస్తాం వాటిని. ఓకే, రైటా? ఫారిన్ హీట్ లో ఎట్లా కొలుస్తాం చెప్పండి? Suppose for example, the ice point is 32 degrees foreign heat and steam point how much we will get? 212 F కదా, అంతేనా? ఫారిన్ హీట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అమ్మా? F degrees అంటాం మనం. F degrees 32 degrees F degrees అంటాం. ఫారిన్ హీట్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98.6 ఉంది అనుకోండి. సో ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో మనం ఎట్లా చెప్తామంటే 37 degrees అని చెప్తాం. ఓకే, సో ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఫారిన్ హీట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మలీ మనకి నార్మల్గా లో కెన్ we will take a 96.8 ఫారిన్ హీట్. సో దట్ 36 degrees సెంటిగ్రేడ్ లో మనం ఎట్లా కొలుస్తాం అనేది మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నాకు ఈ రెండి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. ఓకేనా, రైటా? యా, ఓకే మేడం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లో టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ అవర్ బుక్స్ అంటే ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ వాజ్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐస్ కదా. లో టెంపరేచర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఐస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం వీటిని అంటే మనకు హియర్ సూపర్ కండక్టివిటీస్ వేర్ metals loss all electrical resistance at very low temperature, and super fluidity where liquid like helium exhibit zero viscosity at extremely low temperature. Okay, and here చదవండి అమ్మ ఎవరన్నా. నిన్న అసలు ఉన్నారు సూపర్ గా, ఏంటి చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ మనము ఒక కొత్త వర్డ్ యూజ్ చేసినాం. ఏం వర్డ్ అది? విస్కాసిటీ అని కదా. ఇక్కడ ఉందా విస్కాసిటీ అని? విస్కాసిటీ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో టెంపరేచర్ అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ హియర్ విస్కాసిటీ మీన్స్ వాట్? అధిక స్నిగ్ధత అంటాం. తెలుగులో ఏమంటాం అంటే
స్నిగ్ధత అంటాం. తెలుగులో విస్కోసిటీ అని అంటే స్నిగ్ధత అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనము విస్కాసిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే హనీ, చాక్లెట్స్, మెల్టెడ్ చాక్లెట్స్. దీన్ని బట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ దిస్ విస్కాసిటీ అంటే? సో ఐ విల్ టెల్ యూ. The higher the viscosity of the liquid ante, the thicker it is and the greater and resistance to flow. This is the viscosity. For example, honey, these are we will take the viscosity. Water లో అయితే మనం viscosity and ఎట్లా తీసుకుంటామని అంటే 0.01 అండ్ పైస్ అండ్ ఆర్ పాస్కల్స్ అని చెప్తాం మనం ఇది. ఇంకా ఎక్కడ మనం ఈ విస్కాసిటీ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్, మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద రేట్ విచ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద పైప్, how long it takes a set or dry, and the time it takes dispense. అంటే యాక్చువల్లీ మనకు డెఫిషియన్సీ డిఫైన్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద విస్కాసిటీ అని అంటే ఏ మెజర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లూయిడ్స్ రెసిస్టెన్స్ టు లో. ఇక్కడ మనము లో టెంపరేచర్లో ఫ్లూయిడ్గా ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం చూడండి మెటీరియల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము హీలియం ఎగ్జిబిట్స్ అంటున్నాం జీరో విస్కాసిటీ. సో అట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో టెంపరేచర్స్ అండ్ క్వాంటమ్ హాల్ ఎఫెక్ట్, ఏ precious quantization for electrical conduction observes in strong magnetic field at a low temperature. These are the examples for low temperature, how we define that. And Bose Einstein condensate lo kuda manamu a state of a matter where atoms behave like a single wave function. Okay, and this is also we will take. And the study of quantum crystals, where quantum mechanical effects are prominent due to the large 0 point vibration at very low temperatures. Okay, and for example the manaku applications of a low temperature. So what are the applications low temperature ante idi meeku undi chudandi. రిఫ్రిజిరేషన్, ఐస్ అని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాం కదా మనం లో టెంపరేచర్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ హియర్ బేసిక్ రిఫ్రిజిరేషన్ వర్క్స్ అంటే, so from the concept when we will take the Carnot cycle, we have the Carnot cycle also. Next class I will discuss about this Carnot cycle. So the Carnot, from the concept, whatever we have the concept Carnot cycle, if the cycle is performed in forward stroke direction, we realize a heat engine. నిన్న చెప్పిన నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టర్డే ఐ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ హీట్ ఇంజన్, రైట్? ఏమవుతుంది హీట్ ఇంజన్ లో మనకు రివర్సిబుల్ ఇరివర్సిబుల్ అవుతాయి అని చెప్పాం కదా. సో హౌ ద ప్రాసెస్ విల్ గో రివర్సిబుల్ అండ్ ఇరివర్సిబుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, వెన్ ద సైకిల్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ రివర్స్ డైరెక్షన్, we achieve a cold engine. So if we imagine a cycle performed in a direction of opposite and irreversible to that of an engine, the net result would be the observation of some heat at a low temperatures. The rejection of larger amount of heat is at a higher temperature, for example. So the net amount of work done is on the system. This can also be called as a refrigerator. The system undergoing the cycle is called the refrigerant. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రిజిరేటర్? దీని ఈ డెఫినేషన్స్ బట్టి వాట్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద మీన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజియేషన్? ఇది చూసి మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నారు? రిఫ్రిజిరేషన్ అంటే ఏంటి? The net amount of work done is on the system, that is called the refrigerator.
The system undergoing the cycle is called the refrigerant. Cycle means అంటే మనకి ఏంటి సైకిల్ ఇప్పుడు రివర్సబుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ద హీట్ ఇంజన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. ఓకే, here we have ideal refrigeration cycle. What will happen in this ideal refrigeration cycle? So you have this topic in our lesson also. You all of you open this what is that liquefaction of helium and yeah, unit 10 unit 10 లో మీకు refrigeration basics of refrigeration. And under this refrigeration, we have the some topics. Basic of refrigeration. This is what is the basic of refrigeration. What is the example for that? And also we have ideal refrigeration cycle here. So here, what is the working of this ideal refrigeration? We have A and B, and B to C, and C to D, and D to A. What will happen, Anidi? We'll see here. So here, from this figure, you see this figure. From A to B, A, B, C, D. Okay. From A to B, what here, what you are taking here, J, hot and cold. Okay. So the left piston, this is the piston. Okay. Here the left piston moves up, but the right piston remains at the same level. ఇక్కడ నుంచి రెండిటికి ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు ప్రెషరింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దిస్ కంప్రెషన్ ద గ్యాస్ ఐసోథర్మలీ at higher temperature TH and heat QH is rejected and heat and cold we are taking. ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మనం ఐసోథర్మల్ గ్యాస్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ హై టెంపరేచర్ లో మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ టు ది హాట్ అబ్జర్వర్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, the left piston moves up but the right piston remains the same level. So what will happen, this compress the gas isothermally at higher temperature TH. This is the TH temperature, this is the UH temperature, is rejected to the hot reservoir. And what will happen in second one, B to C. So from this is B and A, B, C, A, B, C, C, B. Okay, yeah. So from B to C, both pistons move simultaneously to the same extent. This force gas through the junction and heat Qj is given to the junction. So right hand space experiences cold at the all the down of a constant value. And the second here, this figure, yeah. So from C to D, this figure is different. We are taking about this figure, C to D figure. And what will happen this figure, as right piston moves down, left piston remains stationary, and this makes an isothermal expansion at low temperature. TL and QL is observed by the gas form and cold reservoir. And the last figure, what this last figure tells that. So lastly, D to A left piston, here D to A, this is the D, for example, this is A. Left piston means this one. Yeah. Left piston moves down and right one moves up. Same amount, the force, the gas at a constant value from cold to hot end through the junction. Here also it is takes the same equation. Okay, this is what the ideal refrigeration cycle. And about this figure, we have this figure. This is the
commercial refrigeration cycle. This diagram is a commercial refrigeration cycle. Here, this is the commercial refrigeration cycle. So here, what will happen? What is the commercial refrigeration? So ideal gas neglects the turbulence, friction, heat losses, and such difficulties. Whereas value, we are making the refrigerant undergo the throttle process to the Joule Kelvin cooling. This figure shows that to understand the operational cycle of commercial refrigeration, so to isothermal of refrigeration shows that. So here I will explain that. Here we are taking that. ఇది చూడండి. So from A, B, C, D kada. Same figure here also we understand that. So here in this diagram, so whereas the temperature condenser is a TH, whereas the comparison TH is here TH, and the evaporator is we are taking TL. What is here? Temperature condenser is a TH and the evaporator is a TL. TL ante losses annattu. Okay. Starting the point of A, from here we are starting. Point A on a graph states that to saturate the freons at the temperature and pressure to of the ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఏమవుతుందంటే A to B due to from here to here the process is starting due to throttle, hence involving the drop of a pressure and a temperature. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అండ్ డ్రాప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ ద టెంపరేచర్. The states of A and B cannot be described, hence the lion. So, okay, here malli ikkada nunchi B to C, what will happen? Isothermal and isobaric evaporation, in which heat QL, ikkada nunchi ikkadiki em start avutundi? Isothermal, isobaric vaporization anedi start avutundi. Adi ఇక్కడ అబ్జర్వ్డ్ QL ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రిఫ్రిజిరెంట్ అట్ ది లో టెంపరేచర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ QL అనేది ఏం చేస్తుందంటే అబ్జర్వ్డ్ బై ద రిఫ్రిజిరెంట్ అట్ ద లో టెంపరేచర్. సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ లో టెంపరేచర్ నుంచి మనకి ఇది హెన్స్ ద రిఫ్రిజిరెంట్ అట్ ద లో టెంపరేచర్ TL ఇక్కడికి వచ్చాం. So hence the material of the cold reservoir is cooled. ఇప్పుడు మనకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కొంత టెంపరేచర్ when it will observe the temperature, what will happen? The material cold reservoir is cooled. మళ్ళీ ఇప్పుడు C to D, what will happen? Here also in B to C isothermal and isobaric vaporization అవుతుంది. C to D ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ వచ్చేసి అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ ఆఫ్ ది వేపర్ టు టెంపరేచర్ హయ్యర్ దాన్ ద కండెన్సర్ TH. ఇక్కడ నుంచి మనకు దగ్గర అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఈ టెంపరేచర్ అనేది కండెన్స్ TH అనమాట. సో లాస్ట్లీ D to A, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఫ్రమ్ A to B, B to C, C to D, D to again A. Here what the process is? Isobaric cooling and condenser at TH. Okay, so any refrigerator has to extract as the much heat as the possible from the reservoir and little work as possible. ఇక్కడ చూడండి, this performance of a refrigerator is called as the coefficient of performance is known as the cooling energy ratio is given by. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Heat extracted from the cold reservoir by work done on the refrigerant. Okay,
eta is equal to QL by W, that is equal to QL by QH minus QL. Okay. Yeah. So here what is a vapor compression type refrigerator ante? So this is the figure whatever we have. You understand that this is the compression machine, whereas the compression pump is driven by an electric motor is used to compress the low pressure vapor. Freon is commonly used as the refrigerant in this type machine. Okay. So the refrigerant is compressed by a pump P. ఇక్కడ నుంచి pump P. P is the driven by an electric motor. The cylinder of P has two value V1 and V2. V1 for the suction of the low pressure vapor from the evaporator E. Okay, the refrigerant is compressed by the pump P. P is driven by an electric motor. The cylinder of P has two values V1 and V2, and here V is for suction. V is the for suction of the low pressure vapor. Low temperature vapor of the low pressure vapor from the evaporator E. Okay, and the value V2, what will happen? The value V2 is for the discharger of the compressed vapor to the condenser C. Okay, from this figure only, if the piston of the pump P moves upward, the pressure in the cylinder falls below the pressure in the vapor, and as a resultant the value V1 opens and the low pressure vapor is sucked into the pump through suction pipe. Ekkadundi ikkada suction pipe? Okay. So during down the word stroke of the piston, the vapor is compressed. This closes to the valve V1 and opens the valve V2. This makes the compressed vapor delivered to the condenser through the discharge pipe. So next what will happen? The condenser is cooled by circulating cold water and the vapor liquefies due to the high pressure and lowering the temperature. So the liquid refrigerant passes through the throttle expansion needle valve or regulator in N. చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా. So from here to we are given, when we will give the pressure from here to what is the suction will happens here. Yeah. So the condenser is cooled by the circulating cold water and vapor liquefaction, high pressure and lowering the temperature. The liquid refrigerant passes through the throttle expansion needle or regulator value N. This reduces the pressure of the liquid from high value in the condenser to the low value of the evaporator. Due to low pressure, the liquid evaporates in E, exacting its latent heat from the cold storage space surroundings of E. The space is very cooled. The low pressure vapor is sucking in again by the compressor to continue the operation again and again. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ సక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు ఈ న్యూట్రల్ పాయింట్ దగ్గర
మనం ఆన్ చేసినాం అనుకో ఇట్ విల్ మూవ్ ది ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ సపోజ్ ఇది ఆఫ్ చేసినాం అనుకో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఆఫ్ ది crystal. Okay, so this is the vapor compression refrigerator. And black body radiation, we have two types of black body radiations. One is a classical concept, and another one is a uh, one is classical concept. In that classical concept, black body radiation we'll discuss in next class. What is the black body radiation, and what is the classical concept, and what is the quantum concept, we'll discuss in next class. Okay na? Right. Okay, ma.